hard to believe another year has come and gone, isn't it? Важко повірити, що ще один рік пройшов, правда? Hello? Is everybody awake? Anybody? Хтось тут? Хтось прокинувся? You know, a few weeks ago, my mother sent us an email. Знаєте, декілька тижнів тому моя матір, вона нам відправила електронного листа. About a place in Washington, D.C., right outside of Washington, D.C. Про якесь певне місце за межами штату Вашингтон. Our national cemetery is right outside of Washington, D.C. Національний цвинтар є прямо за межами міста Вашингтон. And there's a special place there called the Tomb of the Unknown Soldier. І там є особливе місце, яке називається Могила невідомому солдату. Many countries have similar tombs. Багато країн, вони мають схожу концепцію, схоже місце. Where they honor soldiers who fell in battle but could not be identified. Це є місце, де вони віддають пошану тим солдатам, які полягли у бою, але вони їх не могли ідентифікувати. With modern technology of DNA, that doesn't happen anymore, really. В даний час ми маємо сучасні методи ідентифікації по ДНК, таке вже не відбувається, коли людину не можуть ідентифікувати. Ну, по крайній мірі в Америці. But in World War I, World War II, even the Korean War, there were some soldiers who we didn't have their DNA, so they could not be identified, and that's where some of their representatives are buried in the Tomb of the Unknown Soldier. Але під час Першої, під час Другої світової війни, також під час Корейської війни були певні солдати, яких не вдалося ідентифікувати, і саме там вони є поховані, або там саме їм віддають пошану. And this email my mother sent told some facts about that tomb and the soldiers who served there. І ось цей емейл, який відправила мені моя мама, він говорив деякі факти про те місце і про тих солдатів, які там поховані. And Rhonda told me that it might be a good message, good subject matter for a sermon. І Ронда сказала мені, що це може бути хорошим посилом, хорошою темою для проповіді. And so we talked about it, and I prayed about it, and that's what's going to be the focus of today's sermon. But I wanted to start with a video. Отож, і ми будемо говорити про це сьогодні, ми будемо розглядати цю тему, але я хотів би сьогодні розпочати зараз із перегляду одного певного відео. This is about that tomb. Це якраз відео про ось це місце. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I am Sergeant Davenport of the 3rd Infantry Regiment, United States Army. Guard of Honor, Tomb of the Unknown Soldier. This ceremony that you are about to witness is the changing of the guard. In keeping with the dignity of this ceremony, it is requested that everyone remain silent and stand. Thank you.
цей процес є, коли вони змінити охоронців біля могили. І він зараз, подивіться, дуже чітко на зброя новий солдат, який буде там. Forward! Out! Turn the lights back on. Since July the 2nd, 1937, З 2
липень 1937 року. The tomb of the unknown soldier has been guarded 24 hours a day. Ось ця от могила невідомому солдату, вона охороняється 24 години на добу. 7 days a week. 7 днів на тиждень. Every day of the year. Щоденно впродовж року. The guards are specially trained. Цих солдат, цих охоронців, їх особливо тренують для цього. Out of hundreds who volunteer for this service every year, only a very few make it through the training. З-поміж сотень людей, які намагаються і подають своє бажання, щоб пройти це тренування, тільки декілька з них проходять його. They typically serve for approximately a year, sometimes more, sometimes a little less. Зазвичай вони служать десь рік, може трошки менше, трошки більше. They do this process every 30 minutes during the day from 8 o'clock in the morning till 7 o'clock in the evening. Вони роблять ось цей процес, над яким ми тільки що дивилися, щодня, що 30 хвилин. And from 7 o'clock in the evening till the next morning, they do it every hour. З 7 години до наступного ранку, тобто вночі вони роблять це щогодини, вдень роблять це що 30 хвилин. When the park where this is, the cemetery is closed, they do it every 2 hours. Коли закритий цей парк і його закрито, тоді вони роблять це що 2 години. It doesn't matter if people are there to watch or not. І неважливо, чи є там люди, щоб дивитися за ними, чи нема. When they're not changing the guard, Коли вони не змінюють охорону, the guard on duty is marching back and forth in front of the tomb. тоді ось цей охоронець, який зараз на посту, він ходить туди-сюди біля цього гробниці. He always has his rifle on the shoulder away from the tomb, indicating, symbolizing that he is there to protect the tomb from anyone who would try to disrespect it. Він завжди тримає свою рушницю на тому плечі, яке є від гробниці. They serve no matter what the weather. Для того, щоб показати, що він тут, для того, щоб захистити цю гробницю від будь-кого, хто може висловити свою неповагу. І вони служать там за будь-якої години. За будь-якої погоди. Spring, summer, winter, it doesn't matter. They are there 24 hours every day. Весна, літо, зима, без різниці. Вони там кожного дня, 24 години на добу. This next picture should be, there we go. Looks like it's just raining, right? Таке враження, що просто дощ іде, правда? October 22nd, 2012. Але це є 27 жовтня 2012 року. This is during Hurricane Sandy. Це під час урагану Сенді, який був там бушував. Their officers told them, you don't have to do this during the hurricane. We can take a break. Офіцери старші, вони сказали, вам не треба робити це під час урагану, ми можемо розробити паузу від цього. And the guards told them, а охорона сказала їм, these men gave everything. Ось ці люди, вони віддали все. And we will serve them even during a hurricane. І ми будемо служити тут їм навіть під час урагану. They chose to do so, even though doing so put their own lives in danger. Вони прийняли рішення робити це навіть з огляду на те, що це було смертельною небезпекою. These guards cannot do anything during their lives that even after they finish their service as a guard that would bring dishonor to the tomb. Ось ці солдати, вони не можуть робити нічого впродовж свого життя, навіть коли закінчують своє служіння там, що могло би принести неповагу виразити до цієї гробниці. Even though they can drink alcohol, they will never get drunk. Навіть якщо їм і дозволяється пити алкоголь, вони ніколи в житті не напиватимуться. Even to the end of their lives. До кінця свого життя. Because people who know them know that they served in this way. Тому що люди, які їх знають, вони знали, що вони ось таким способом служили. Most of them won't even use a curse word, which is very unlike a soldier. Більшість з них навіть не вживають поганих матірних слів, що дуже не схоже на солдатів. After their service, they are awarded a special pin for their uniform. Після того, як вони завершать свій цей період служіння, їм особливо дають таку нашивочку, наколочку, особливо на уніформу. There have been less than 600 of those pins awarded.
Всього було менш ніж 6 сотень ось таких от приколок роздано. It is the rarest pin in the U.S. Army. Це найрідкісніший значок, який є в армії США. The only pin in the military that is more rare is the astronaut pin. Єдиний значок, який є більш рідкісний, ніж цей, це є значок астронавта. So if you have the pin showing that you served as one of these guards, you are treated in the military with great respect. Отже, якщо ви маєте на своїй уніформі ось цей значок, що ви служили у такий спосіб, тоді всі воєнні люди, вони з великою повагою до вас Even відносяться. officers who have a higher rank than you will stop to salute you. Навіть офіцери, які будуть мати вищий ранг воєнний, ніж ви, вони зупиняться, щоб віддати вам честь. These men and women sacrifice Ці жінки та чоловіки, вони and жертвують study і вивчають дуже сильно цей предмет. to have the honor of serving their country at this place. Щоб їм була надана честь служити своїй вітчизні у такий спосіб у цьому місці. And people will never know their names. І люди ніколи не будуть знати їхніх імен. They will not be famous. Вони не будуть відомими ніколи. They serve to honor those who gave their lives, but whose names are also unknown. Вони служать тим, хто віддав своє життя, але чиє ім'я також невідоме. As I said, they do this service whether there are crowds of people or it's the middle of the night. Як я вже казав, вони роблять ось це служіння, чинять його неважливо, чи є натовп людей, чи вночі і нікого нема. They don't live like other soldiers. Вони не живуть так, як інші солдати. They live to a higher standard with a higher dedication. Вони живуть за вищими стандартами і з вищою посвятою. They have to learn not just this ceremony, but 34 other ceremonies. Їм потрібно вивчити не просто ось цю церемонію, яку ми бачили, а ще 34 інших церемоній. And every single ceremony has to be done exactly. І кожна окрема церемонія, вона повинна бути виконана точнісінько так, як повинна бути. What you saw here Те, що ви щойно бачили тут, is the officer was inspecting his weapon. це офіцер, який досліджує свою зброю на For наявність every якихось. small detail. Кожну найменшу деталь своєї зброї він And he досліджував. inspected his uniform. І також свою уніформу. The uniform cannot have a wrinkle in it. Уніформа не може What, мати wrinkles? складочки на собі, вона повинна бути ідеально випросована. Or a fold anywhere. Вона не повинна бути зігнута ніде. The shoes have to be so shined and polished that you can see your reflection in them. Їхні мешти, їхні черевики повинні бути настільки відполірованими, щоб ти міг бачити своє відображення в них. They serve a 24-hour shift. Вони зміну у 24 години The служать. day before they serve, День до того, коли вони they заступають spend на фронт, 6 hours preparing their uniform and their weapon. за день до того, як зайти на цей пост, вони зазвичай 6 годин витрачають на те, щоб привести до ладу свою уніформу і свою зброю. This service requires a huge sacrifice and commitment of dedication. Це служіння, воно потребує неймовірного посвячення і жертви. And as you could see in this video, they are quite serious about it. І як ви могли бачити на цьому відео, вони доволі серйозно відносяться до того, що відбувається. There are other videos online of what the guard does if somebody in the crowd breaks the rules. І на інших відео в інтернеті ви можете подивитися, що робить один із охоронців в той момент, коли хтось із натовпу порушує правила. There are signs posted of how people are supposed to behave when they're near this tomb. Там повсюди є знаки, які розповідають людям, як їм треба поводити себе біля цієї гробниці. And if people start laughing and joking, І якщо люди там розпочинають жартувати, сміятися, that soldier will step off of that black mat that he is marching back and forth on, and he will tell them what they're doing wrong. ось цей от воїн, ось цей охоронець, він тоді вийде із того чорної доріжки, по якій він марширує, і він скаже людині, як вона повинна себе тут In поводити. a very strong voice. I won't Дуже demonstrate that for you. серйозним шляхом. І я не буду тут демонструвати, як саме. What does all this have to do with us?
Отже, що це все має спільного з нами? Well, I want you to look at scripture in Philippians chapter 1. Отож, я би хотів, щоб ми розглянули зараз місце з Писання, Филип'ян, 1 розділ, 27 to 29. 27 по 29 вірш. Paul writes this Павло тут пише наступне. to us. До нас. Meanwhile, live in such a way that you are a credit to the message of Christ. And this is a paraphrase, so I hope you'll translate it. Є певне парафразування, зараз ми його перекладемо згідно з Писанням. Meanwhile, live in such a way that you are a credit to the message of Christ. Тож, в даний момент, поміж іншим, живіть так, щоб згідно із Христовою Євангелією. Let nothing in your life depend on whether I'm there or not. Нехай ніщо у вашому житті не залежить від того, присутній я з вами в даний момент чи ні. Your conduct must be the same whether I show up to see things for myself or I hear it from a distance. Ваша позиція, вона повинна бути одинаковою, чи я вас бачу в даний момент, чи я наблюдаю за вами з дистанції. Not позиція, but the way you live. Ну, тобто, той образ життя, який ви ведете в даний момент. Whether I'm there or not. Чи я є там з вами, чи ні. Stand united. Стійте в одному дусі. Singular in vision. Однодушно, в одному баченні. Fighting that people would have trust in the message, in the gospel. Борючись за те, щоб люди мали довіру за віру євангельську. Not dodging or moving away in the slightest when you face opposition. Не відвертаючись і не втрачаючи якогось певного сили, коли ви бачите, коли ви стикаєтеся з супротивом. Your courage and unity will show them what they are against. Ваша єдність і ваша сміливість, вона покаже людям, що ви в єдинстві. Which is defeat for them and victory for you. А для них це буде поразкою, а для вас це буде перемогою. And both because of God. І обидва це є Verse 29. завдяки Богу. 29 вірш. There's far more to this life than trusting in Christ. Є настільки більше в цьому житті, ніж просто вірувати в нього. There's also suffering for him. Є також і страждання за нього. And the suffering is as much a gift as the trusting. І страждання – це таке саме добродійство, як і довіра. Have you ever thought about that? Ви подумали коли-небудь про це? Our suffering as believers is as great a gift as the faith He gave us to believe. Наше страждання за Христа – це є настільки ж прекрасний дар, як і наша довіра, щоб вірити Йому. When I was studying about these guards at this tomb, Коли я досліджував ось про цих воїнів, про цих солдатів, які охороняють могилу, I have to be amazed at their dedication. я був просто захоплений тим, наскільки в них висока посвята. The dedication they have to honor men who are not even alive. Їхня посвята тому, щоб віддати пошану людям, які навіть не є живі зараз. And all they get for this service І все, що вони отримують від цього служіння, is a pin це значок, that they get to wear on their uniform. який вони можуть приколоти собі на уніформу. Our family saw another video this past week. Ми з сім'єю бачили інше відео також на цьому тижні. Won't show it, it's too long. Я буду його показувати, воно занадто довге. But part of this video showed a missionary school. Але частина цього відео, вона показує школу місіонерів. What's unique about this school is that it is in China and it is illegal. Те, що є унікальним на рахунок цієї школи, це те, що вона знаходиться в Китаї і вона є нелегальною. So there are no signs on the house where they are. Отже, на тому будинку, в якій вона знаходиться, немає ніяких оголошень, ніяких знаків про це. There's no name to the school. Вона не має ніякої назви. Christians come there for 2 years to train to be missionaries. Християни приходять у цю школу і 2 роки у ній вчаться, щоб бути місіонерами. When they leave, І коли вони залишають її, they buy a one-way ticket and go to another country
where it's illegal to preach the gospel. Вони купують квиток в один кінець, їдучи в ту країну, де є нелегально проповідувати Євангеліє. Nobody knows their names. Ніхто не знає, як їх звати. And the chances are they will be martyred for their faith. І шанс того, що вони будуть закатовані за свою віру, Because they're going to a place where it's illegal. доволі високий, бо вони їдуть в таке місце, де нелегально ділитися вірою в Ісуса Христа. But God knows their names. Але Бог знає їх. Look at 2 Timothy 4:8. Давайте подивимося 2 Тимофія 4:8. Henceforth, furthermore, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Наостанку, мені призначається вінок праведності, якого мені того дня дасть Господь, суддя праведний, і не тільки мені, але й усім, хто прихід його полюбив. Have you loved his appearing? Ви полюбили його прихід? You know, I think there are millions and millions of people who would look at a manger scene like this and say, yes, I loved his appearing. Знаєте, є мільйони людей, які подивляться ось на цю шопку і скажуть, так, я люблю те, що він прийшов. But that's not what Paul's referring to. Але це не є те, до чого тут зсилається Павло. Everybody loves a baby. Всі люблять немовлят. Amen? They're cute. Вони просто милі. They're soft. Вони такі м'якенькі. Most of the time they smell nice. Більшість часу вони гарно пахнуть. Everybody loves a baby. Всі люблять немовлят. But that's not what Paul's talking Але about. це не те, про що тут говорить Павло. He's talking about the appearing, the coming of the Messiah. Він говорить тут про прихід, про те, що Месія прийшов. And if you love his appearing as Messiah, Якщо ви полюбили його прихід як it Месію, requires a dedication of your life. це потребує того, що ви посвятите своє життя цьому. So how can we get there? Отже, як нам дістатися до цього? How can we get to that level of dedication? Як нам добратися до такого рівня посвяти? Well, it is a lifelong struggle. I'm not there yet by far. Знаєте, це є боротьба довжиною в ціле життя, і я далеко ще не там. Because as Paul tells us in Romans 7, there's always this battle inside of us. Тому що, як Павло нам розказує у Римлян в 7 розділі, завжди всередині нас іде ось ця боротьба. We want to be dedicated. Ми хочемо бути посвяченими до Христа. We want to do his commands. Ми хочемо робити, чинити те, що Він нам повелів. But that person lives inside of a fleshly body that just wants me, for me. Але ця людина, ця особистість, вона живе всередині грішного, плотського тіла, яке хоче, щоб все було для мене. But there are three things I want to share today that might help us to get to that dedication. Але є три речі, якими я би хотів поділитися сьогодні, які допоможуть нам добратися до ось того рівня посвяти. The first is have an attitude that our bodies are dedicated to God. Перша з них звучить так. Майте відношення, яке буде вам говорити про те, що наші тіла є посвячені Богу. Would you read Romans 12:1? Прочитаємо Римлян 12:1. Павло, раб Ісуса Христа, покликаний апостол, вибраний для звіщання Євангелії Божої. There's a lot in that verse about dedication. Є багато у цьому вірші, що говорить про посвяту. Because of God's great mercy. This is not bad. It's not. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя, повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Computer printed out the wrong verse for Паша. Я Комп'ютер друкував неправильний вірш для Паша. то не комп'ютер. Because of God's great mercy, we are compelled to offer ourselves to Him. Через велике Боже милосердя нас переконують, щоб ми віддали свої тіла у жертву Йому. As an offer of worship. Як жертву хвали. To offer our bodies to Him for service. Віддати наші тіла Йому на служіння. You know, every Christian should have a time in their life. Знаєте, кожен християнин, він повинен мати певний час у своєму житті. When they take the important step of presenting their bodies to Christ.
коли вони, християни, вони беруть ось цей серйозний крок, у якому вони дають удар Богові свої тіла. There needs to be a first step of giving him everything. Перший крок, коли ти віддаш йому все. But then further, every single day we are to pick up our cross, and that's what that means. Але далі нам потрібно щоденно брати свій хрест. І ось що це означає. It means to offer your body, to dedicate your body to God for His service. Це і означає ваше тіло пропонувати, ваше тіло пожертвувати, посвятити Богу для Його цілей. When we became in Christ, Коли ми стаємо у Христі, we become a new creation. тоді ми стаємо новим творінням. I don't know if you've ever heard a sermon on that phrase, a new creation. Я не знаю, чи ви коли-небудь чули проповідь на ось цю тему, що означає нове творіння. But it means God made you into something the world has never seen before. Але це означає, що Бог вас зробив чимось таким, чого світ ніколи не бачив. We become a new person. Ми стали новою людиною. And if the new you really wants to worship God, І коли новий ти дійсно хочеш прославити Бога, but you choose to worship yourself with але your life, натомість вибираєш своїм життям поклонятися собі, if all you worry about is serving yourself, якщо все, про що ти турбуєшся, це служити собі, then there's going to be some frustration. тоді, звичайно, ти стикнешся з певними невідповідностями, Trust me, I know. коли реальність буде не відповідати тому, що ви очікували. І повірте мені, я знаю, про що говорю. Just being honest with you, I've spent too much of my life serving myself. Просто щоб бути чесними з вами, я забагато свого життя провів, намагаючись служити собі. And there's been nothing more frustrating to me as a believer than when I do that. І не було більшої фрустрації для мене, як віруючого, коли я робив так. Because here's what happens. On the inside, we want to serve God. Тому що ось що відбувається. Всередині ми хочемо служити Богу. But on the outside, we're serving ourselves. Але назовні виходить те, що ми служимо самим собі. So we have to have an attitude that our bodies are dedicated to God. Тому, знову ж таки, нам потрібно мати відношення до своїх тіл так, як вони віддані, вони посвячені Богу. We need to let this new person on the inside that is so thankful to God for what He's done. Нам потрібно дозволити цій внутрішній людині бути настільки вдячним Господу за те, що Він зробив. Start living on the outside through our bodies in a way that says, thank you, God. Щоб вона почала жити, виходячи назовні у такий спосіб, який казав би «Дякую, Боже». Number 2. Отже, другий пункт. We should do that because it's what the new person inside of us really wants to do. Ми повинні робити це, тому що це саме те, чого хоче ось ця наша внутрішня людина. Look at 1 John 2:19. Подивимося 1 Іоанна 2:19. John says, they went out from us, but they did not really belong to us. Іоанн говорить тут, із нас вони вийшли, та до нас не належали. He's talking about people who have left the faith. Він говорить про людей, які полишили віру. For if they had belonged to us, they would have remained with us, but their going out shows that none of them belonged to us. Коли були належали до нас, то залишилися б з нами, але вийшли, щоб відкрилось, що не всі вони наші. There is one person worthy of worship in our lives, and that is God. Є одна особистість, достойна нашої хвали і поклоніння, і це є Бог, Ісус Христос. And this is what the new you, the new person in you really believes. І це є саме те, у що новий ти, нова людина всередині вірить. So if we don't have the attitude that our bodies belong to God, Отже, якщо у нас немає цього відношення до своїх тіл, так як вони належать Богу, then really what we're saying is we're worthy of worship. тоді ми говоримо насправді те, що ми є достойними поклоніння. And when we do that, we are heading down a dangerous path as believers. І коли ми робимо так, ми прямуємо небезпечним шляхом, як віруючі. We have an epidemic among pastors in the world today. У нас між пастирями у світі зараз є епідемія. An epidemic of adultery.
епідемія перелюбу. Of what would you call financial non-integrity? Фінансова непорядність. What's that? Stealing? Крадіжки. We know one young man who stole $800,000 from his Знаємо church. одного молодого хлопця, який вкрав $800,000 у своїй церкві. He was a pastor. Він був пастором. He's getting ready to go to prison for maybe 5 to 8 years. Зараз його збираються посадити в тюрму на 5 чи 8 років. Big scandal in America, another pastor Ще був один скандал в Америці, ще один пастор. bought his wife for Christmas a Maserati. Він купив своїй дружині на Різдво Мазераті. And he defends that decision as this is okay, it's perfectly fine for me to do that. І він захищав, він оправдував своє таке рішення. Він казав, ну це нормально, абсолютно нормально, що я так роблю. I told Rhonda, don't count on it. І я сказав, Роді, не дивись на це, не розраховуй навіть на це. But that's what happens when we stop worshiping God and we start worshiping self. Але ось що відбувається, коли ми припиняємо служити Господу і розпочинаємо служіння собі. So having the attitude that my body is dedicated to God. Отже, маючи таке відношення до свого тіла, як воно належить і посвячене Господу, Will help me live like that. це допоможе мені жити у такий And it will спосіб. also help me be confident about my faith. І також це допоможе мені бути впевненим у своїй вірі. Because I'll be able to see God working Бо я буду in my бачити, life. як Бог працює в моєму житті. And it will be evidence that I belong to Him. І це буде доказом того, що я належу йому. And when I make the wrong decisions and He disciplines me, І коли я приймаю невірні рішення, і він тоді наказує мене, that's also evidence that I belong to Him. це також є доказом того, що я належу йому. And dedicating our bodies to Christ І is evidence that we've really been changed by God. те, що ми посвячуємо своє тіло йому, це також є доказ того, що ми були змінені ним. Because it's what we really want to do on the inside. Тому що це саме те, чого ми дійсно прагнемо всередині. So when we live like it, it takes away a lot of frustration. Отже, коли ми живемо в такий спосіб, це якраз і забирає оцю всю фрустрацію в нашому житті. But there's a third reason. Але є ще третя причина. That embracing this attitude will help us enjoy the Christian life. Те, що ми будемо мати ось це от відношення, це допоможе нам насолоджуватися і довольствуватися християнським By життям. dedicating our bodies to God, Коли ми посвячуємо своє життя Богові, it tells God наші тіла, це говорить Богові про те, that we want Him to use us. що ми хочемо, щоб Він нас використовував. Imagine yourself coming before God, laying at His feet, and offering yourself to Him. Уявіть собі, як ви приходите до Христа, лягаєте просто у Його ніг і пропонуєте себе Йому. If you've never done that, Якщо ви ніколи не робили цього, I would recommend you do it today. я вам рекомендую сьогодні зробіть це. Because it says to God, I am yours. Тому що це говорить Богові, я є твій. Do with me whatever you want. Роби зі мною те, що хочеш. If you want God to use you in that way, let Him know. Якщо ви хочете, щоб Бог використовував вас у такий спосіб, дайте йому знати про це. And here's this little secret. І ось є маленький секрет. It's something you need to do every day. Це щось таке, що треба робити щодня. I love what Billy Graham used to say. Мені дуже подобається, як Біллі Грем говорив таку фразу. I have to ask God to fill me with His Holy Spirit every day. Мені треба просити Бога наповнювати мене своїм Духом Святим щодня. The reason is I leak. А причина в тому, що я протікаю. We are like bottles that have a hole in it. Ми схожі на таку пляшечку, в якої дірки всередині. You can fill it up, but it's going to leak out. Ви можете наповнювати її, але воно протече. So we need to every day come to God with the attitude, here I am, Lord, use me.
Отже, нам потрібно щодня приходити до Господа, кажучи, ось я, візьми, використай мене. But God doesn't expect us to just do that and then lay back passively. Але Бог не очікує, що ми ось так скажемо, ось так зробимо і потім ляжемо собі пасивно на дивані. He looks at the way we communicate with other people with our mouths. Він очікує це, як коли ми будемо говорити, спілкуватися з іншими людьми. To see, were we serious when we said, "Here I am, God, use me"? Щоб бачити, наскільки ми серйозні у своєму відношенні, кажучи, Боже, візьми мене і використай. He looks at the way we work with Він people. дивиться на те, як ми працюємо на роботі з Are we співробітниками. honest? Чи ми чесні? Or do we steal from our Чи ми company, крадемо у своїй компанії from our coworkers? і з наших співробітників? He will see it in the way we choose our entertainment. Він буде бачити серйозність наших намірів у тому, як ми підходимо до вибору наших розваг. It's hard to say to God, "Here I am, use me," and then turn around and choose to go see movies that are totally disrespectful of Him and terrible for our minds. Неправильно сказати, Господи, ось я, використай мене, і потім піти і в кінотеатрі дивитися фільм, який є просто повністю невідповідним і який ганьбить Його ім'я. And it's not just in what God sees us do, it's what He sees us think. І також цей фільм буде дуже негативний для нашого розуму. І діло не просто в тому, що ми робимо, а також у тому, що думаємо. What we do, how we live, how we dedicate our bodies, that's important. Що ми робимо? Яким чином ми посвячуємо своє життя? Ось це важливо. But if it's not reflecting what's on the inside, Але якщо це не відображає того, що всередині нас, it's called hypocrisy. це називається лицемірство. If I say I love you, Якщо я кажу, я люблю тебе, and then I gossip about you, а тоді я буду плітки про тебе розповсюджувати, that shows what's in my heart. ось це показує те, що всередині моєму серці. The dedication of our bodies to God speaks to His heart. Посвячення наших тіл Богу, ось це говорить до Його серця. It communicates to Him, are we offering ourselves to be used by Him or just playing a game? Ось це саме та річ, яка повідомляє Богу, чи ми дійсно себе Йому пропонуємо, чи ми просто граємося в християнство. It's the way the new creation in you communicates to God that you're serious about following Jesus. Це саме у цей спосіб нове творіння всередині вас повідомляє Ісусу, що ви готові слідувати за Ним. Listen, how we live matters. Послухайте, те, як ми живемо, це важливо. And I'm not speaking to you as like someone who's already mastered this. І я не говорю до вас із позиції людини, яка досконала у цьому. I'm speaking to you as one person who fails a lot to other people who fail a lot. Я говорю до вас як людина із позиції людини, яка багато у чому терпить поразку, до людей, які багато у чому терплять поразку. And I just want to encourage you. І я просто хотів би підбадьорити вас. Let's go into 2019 with a new dedication. Давайте увійдемо у 2019 рік із новою посвятою. Thinking about people who can dedicate their military lives to serving other dead people. Подумайте про людей, які посвячують ось це своє воєнне, оце служіння іншим мертвим людям. And take an example from them. І навчіться від них, візьміть приклад у них. I need to take my service to God seriously. Я повинен серйозно віднестися до того, як я служу Богу. Even if I'm never famous. Навіть якщо я ніколи не стану Even if відомим. nobody ever knows it. Навіть якщо ніхто ніколи не дізнається про те, як я служу, Бог знає. And when I do, He sets aside a crown of righteousness to reward me with
in heaven. І коли я роблю так, він візьме корону праведності і відділить від інших, щоб вона саме мені дісталася. Коли There's я actually виросту на небес. 5 crowns that we can receive in heaven, but that's for another sermon on another day. Є фактично 5 корон, які ми можемо отримати на небі, але це для іншого дня і для іншої проповіді. But let me finish with this. Але давайте я закінчу наступним. Has there been a time in your life when you dedicated your body to Jesus Я Christ? запитаю, чи були такі часи у вашому житті, коли ви посвячували своє тіло, щоб служити Господу Ісусу? If you have, Якщо були, then embrace that attitude today. тоді охопіть, ввійдіть в це відношення сьогодні. Because that represents who you really are. Тому що саме це показує те, ким ви насправді That є. represents who God sees you as. Це показує те, яким чином Бог вас бачить. And it will help you to enjoy the Christian life. І це допоможе вам насолоджуватися християнським життям. Have you been frustrated with your Christian walk this year? I Чи у know I вас have. були у цьому році моменти, коли ваші очікування від християнського життя не співпадали із реальністю того, що відбувалося? У мене були. У мене було. Він перекладав для мене, не для себе сказав. Окей, і в мене теж тоді. We get frustrated because we're not living the way we are. Ми входимо ось цей стан, оце відношення, тому що ми не живемо так, як повинні. Так, I am яким not ми a є. sinner. Я вже не є грішник. I am a saint. Я святий. That's what the Bible calls me all through the New Це Testament. саме так мене називає Біблія. So why do I live like a Нового sinner? Заповіту. Чому мені тоді продовжувати жити як грішник? Because the honest truth is we want to worship self. Тому що найчеснішою правдою буде те, що ми хочемо служити собі. And the only way to overcome that is with a single-minded dedication. І єдиний спосіб, у який ми можемо перемогти це буде таке єдине направлення у нашому мозку, яке буде посвячувати наше As тіло we Господу. daily live out this new dedication, І коли ми щоденно будемо практикувати цю нову посвяту, frustration will be replaced with confidence. тоді фрустрація буде замінена на впевненість. And by your actions, by our actions, God will know we're serious. І за тим, як ми поступаємо, за нашими діями, Бог буде знати, що ми серйозні в своїх намірах. But maybe you became a Christian and there's never been a time in your life when you dedicated your body to Jesus Christ. Але можливий такий варіант, що ви стали християнином чи християнкою, і у вас не було ще такого моменту в житті, коли ви віддали, посвятивши своє тіло Христу. Тож зробіть це сьогодні. Don't put it off. Не відкладайте. Have you loved His appearing Чи ви полюбили Його прихід as Lord or just as a baby? як Господа, чи тільки як немовлятко? It's a serious decision. Це серйозне рішення. And you know it is. І ви знаєте, що це так. Because everything in you will rebel against giving Him your body. Тому що все ваше єство, воно буде протистояти цьому рішенню, коли ви захочете віддати, посвятити своє тіло Йому. Because it will require change in your choices. Бо це потребуватиме зміну у тому, як ви приймаєте рішення. But І що offer ви to God вибираєте. your hands, your feet, your mouth, your eyes. Але віддайте, запропонуйте Богу ваші ноги, ваші руки, ваші очі, ваші роти. And more than anything else, your mind. І більш за все віддайте Йому свій розум. A new year, Новий рік, a new dedication. нова посвята. Living a new you which God has created within you. Живіть новим собою, таким, якого Бог у вас створив всередині. Putting our faith in Jesus Christ. Покладаємо нашу віру на Ісуса That Христа. is such a cliche, but think about it. Це настільки звична фраза, це таке кліше, але просто подумайте детально, що це It означає. means having faith that
being more dedicated to Him is going to bring me more satisfaction than being dedicated to me. Це є така віра, коли, будучи посвяченим йому, я буду мати більше задоволення, ніж я був посвячений собі. So let's all dedicate ourselves to God. Тому давайте всі ми посвятимо себе знову To Богу. use more completely in 2019 than we allowed Him to do in 2018. Щоб ми дозволяли йому більше використовувати себе в 2019 році, ніж ми робили це у 2018. Do you have the phrase, change your stars? No. Okay, don't worry about it. I don't know. I was going to give another quote from Rhonda this week, but Okay. we won't do it. Це не перекладає, тоді не переживайте. You can change. I can change. Ви можете змінитися, і я можу We змінитися. cannot change the past. Ми не можемо змінити минуле. If I have offended you in Якщо the past, я вас у минулому чимось please образив, forgive будь me. ласка, пробачте I мене. cannot go back and undo whatever I Я did. не можу піти назад і відмінити те, що я вже зробив і кого я образив. But God has had me on a path of self-realization Але Бог мене тримає на шляху самореалізації in the last couple of months. за останніх декілька місяців. Starting to realize why I do some of the things that I do. Самоусвідомлення краще було би перекласти. Коли я починаю усвідомлювати, по яких причинах я роблю те, що я And while роблю. I cannot go back and undo what I have done, І в той час, коли я не можу повернутися назад і не робити ті речі, які я вже зробив, what I do commit to God те, що я роблю, це я посвячую себе Господу. is that I will do whatever I can to help you grow in Christ and not to offend you again. І ця посвята полягає в тому, що я буду робити все, що тільки можу для того, щоб зростати в Христі і нічим не ображати вас.